morning to one and all. Hello. My voice is clear to you? My voice is clear to you? Good morning. Yes, ma'am. Voice clear ga unda? Shall we start the lesson? Yes, ma'am. Okay. So last class we discussed about that transfer function of matched filter and probability error of matched filter. Derivations of that one is discussed. Was discussed. Today we will discuss about that correlation receiver. So what is a correlation receiver? So what way this one is related with that optimum filter, that is matched filter. Okay. So last class we defined that matched filter. The optimum filter has a maximum signal to noise ratio. So the type of filter called as a matched filter. Okay. So now I am sharing my screen, and now we will discuss about that correlation receiver. In correlation receiver, here we can receive that signal. The signal is multiplied with. Here we can use the multiplier. The multiplier is multiplied with the signals, whatever that are used at the transmitter section. So that is an correlation receiver. So I am sharing my screen. Okay. So correlation receiver. So this is the block diagram of correlation receiver. My screen is visible to you. Please respond. Kanipistundi the screen? Yes, ma'am. Yeah. So this is an correlation receiver block diagram. So this is the input signal. So this is V1 of t is the input signal. So that it is either S1 of t or S2 of t. So S1 of t is received by receiving antenna, but during the transmission, the noise is added to that received signal. So either one, or S1 of t plus N of t, or S2 of t plus N of t. So this is the V1 of t. So V1 of t is either one. So S1 of t means logic 1 to positive. So S1 of t plus N of t, or either 0 receive చేసుకున్నాం అనుకోండి, 0 receive చేసుకుంటే that representation is S2 of t plus N of t. N of t represents the noise, white Gaussian noise. The power spectral density of that white Gaussian noise is eta by 2. So that indicates Gn of f. So that is one of the input to the multiplier, and then this multiplier is
uh, multiplies the received signal with that signal S1 1 of t minus S2 of t. Difference of that the data signal here S1 of t minus S2 of t. So S1 of t and S2 of t is after modulation techniques. Here we can use ఇప్పుడు PSK phase shift keying is there. S1 of t logic 1 ఎలా represent చేస్తూ transmit చేస్తాము. S2 of t. So 0 ఉన్నప్పుడు what is the equation? That is the signal here. S1 of t and S2 of t. Similarly here also S1 of t is a logic 1. So D of t is multiplied with that carrier, that is like that here. So that signal is multiplied, received signal is multiplied with this one S1 of t minus S2 of t. So this is an important block or step in అమ్మ ఓకే అండి. modulation receiver. ఏమో వెయిట్ చేస్తున్నారా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. Okay. So here S1 of t, S2 of t. After multiplication that can be indicated is V2 of t. So V2 of t equal to here. So V2 of t equal to V1 of t into S1 of t minus S2 of t. V2 of t is S1 of t, sorry, V1 of t is, that is the input signal is multiplied with S1 of t minus S2 of t. V1 of t is nothing but either one, S1 of t plus N of t, S2 of t plus N of t. Then that signal is given to this integrator. The integrator integrates that signal V2 of t with bit duration, TB duration. Generally in this chapter here, the bit duration that can be given here 0 to t. The t indicates that is a bit duration. So here V0 of t is the output voltage of that integrator. V0 of t is equal to 1 by tau integration from 0 to t. Tau indicates the time constant here. 1 by tau indicates that RC. That is the definition for time constant. The time taken by the capacitor to charging and discharging, that indicates that time constant. Okay, so that can be indicated tau. So that is the integrator constant, that is 1 by tau into integration from 0 to 2 t. T is the bit duration. V2 of t, that is the input to the integrator. V2 of t into dt. Then here what is V2 of t? So V2 of t is nothing but V1 of t into S1 of t minus S2 of t here. Okay, so in this case here we can derive the expression V1 of t. We can split V1 of t. So V1 of t is either one S1 of t plus N of t or S2 of t plus N of t. So that is the V1 of t. So here S0 of t generalized here. So 1 by 2 0 integration 0 to t here S1 of t. Here we can indicate that here S1 of t is there, like that S0 1 of t, because so output is related to S1 of t. S1 of t is the data that can be received by that one. Otherwise, if that is S2 of t, so the output voltage or indicates that S0 2 of t 1 by tau like this here. And then noise signal. The noise signal is N0 of t is equal to 1 by tau integration 0 to 2 N of t S1 of t minus S2 of t d. ఏ గ్రూప్ లో? Okay. ఎవరు మ్యూట్ చేయడమా? హలో ఎవరు? Please mute your phone.
Okay. So like that here, this is the output of integrator, the signal, output voltage signal, this one, this is a noise signal. So like that here you can find out that output voltages. So this is about that correlation receiver. So these responses is equal to whatever the responses here obtained at the optimum filter. That is nothing but a matched filter. Matched filter ki calculate చేశారు కదా. So h of t transfer function or impulse response తీసుకొని so input signal ఇస్తే so that signal passes through that filter. What is the output signal అనేది calculate చేస్తారు. So that is a matched filter. This is a correlation filter. Okay. So now here, are you understand the operation of that correlation receiver? Emma, what is an important feature that can be present in correlation receiver? Please respond. Hello. Hello. My voice is audible to you? Yes, ma'am. అవునా? Yes, ma'am. సో కొరిలేషన్ రిసీవర్ ఏంటి ఫంక్షన్ బై వర్డ్స్ నేను చెప్తున్నాను. వన్స్ ఈ రిసీవ్ దట్ సిగ్నల్, ఇన్పుట్ సిగ్నల్, దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ టు ద multiplier. Received signal corrupted with the noise. That noise is the white Gaussian noise. That's why here we can represent the received signal is either one S1 of t plus n of t or S2 of t plus n of t. Either one. అంటే లాజిక్ 1 ఉన్నప్పుడు వచ్చే సిగ్నల్, లాజిక్ 0 ఉన్నప్పుడు వచ్చే సిగ్నల్ అనమాట. అది నాయిస్ తోటి కరప్ట్ అయ్యి వస్తుంది కాబట్టి మనం యాడ్ చేస్తాం. దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్పుట్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టు ద మల్టిప్లయర్. సెకండ్ ఇన్పుట్ టు ద మల్టిప్లయర్ ఇస్ ద carrier. Here the carrier is nothing but S1 of t minus S2 of t. The received signal is multiplied with S1 of t minus S2 of t. Then that signal is input to the integrator. So then here we can observe that integrator output. S01 of t is the signal voltage at the integrator, and N0 of t indicates the noise voltage at the integrator, output of the integrator. These are very, very important. These responses are equal to the matched filter. Previous నిన్నటి క్లాస్లోనేమో మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడేమో కొరిలేషన్ రిసీవర్ గురించి చెప్తున్నాము. ఓకే. సో హియర్ నౌ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ the probability of error of phase shift keying signal. Probability error of phase shift keying. So here we can indicate that PE, probability of error PE equal to 1 by 2 complementary error coefficient function of AS by eta into 1 by 2. Already you are derived this expression for matched filter. నిన్న క్లాస్లో మనము ఈ డెరివేషన్ చేసామా, డిరైవ్ చేసాం కదా. PE is equal to 1 by 2 complementary error coefficient function of ES by eta whole to the power of 1 by 2. చేసామా లేదా? Are you derived this expression for matched filter? Please respond. నోట్ చేసుకున్నారా? హలో. Yesterday's class you are derived this expression or not? Please respond. ఏమ్మా, నిన్న క్లాస్లో మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్కి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ డిరైవ్ చేస్తామా? అదేనా ఎక్స్ప్రెషన్? P is equal to 1 by 2 complementary error coefficient function of Yes, by ma'am. 8 1 by 2. Okay na? So ఇప్పుడు probability of error of phase shift keying ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, ప్లీజ్ లిజన్, these are very, very important. So let us assume in PSK signal. First you have to write the equation for PSK signal. What is S1 of t for
phase shift keying, binary phase shift keying. The logic one is present. The equation is a into cos omega naught t. So instead of writing నేను starting class లో root ps cos omega naught t అని చెప్పాను. BPSK signal for logic 1 is present. Root of 2ps is nothing but a amplitude. Okay, అందుకని ఏ ప్లేస్ లో రూట్ ఆఫ్ 2ps ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ గా ఏ అని చెప్పి పెట్టేసాను. దెన్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్లస్ 1 అంటే ప్లస్ 1 వోల్ట్ లాజిక్ 1 ఉన్నప్పుడు. సో లాజిక్ 0 ఉన్నప్పుడు దట్ కెన్ బి ఇండికేటెడ్ బై మైనస్ 1 వోల్ట్. దట్ S2 of t, that is in BPSK signal is equal to minus a into cos omega naught t. Okay, so therefore S1 of t minus S2 of t is equal to 2a cos omega naught t. That means here in this case here S1 of t equal to S2 of t minus S2 of t minus S2 of t. Am I correct here? S1 of t is this one and S2 of that is equal to minus S2 of t. రెండిటికి difference into only polarity. But here what is ES? Bit energy. ES is nothing but a bit energy. So bit energy అంటే either one. Here we can consider one ఉన్నప్పుడు ఎంత మనకి ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆర్ మైనస్ 1 ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో హియర్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దట్ బిట్ ఎనర్జీ ఫర్ దిస్ కేస్. బిట్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ద పవర్ విత్ ఇన్ ద బిట్ డ్యూరేషన్. వాట్ ఈస్ ద పవర్ విత్ ఇన్ ద బిట్ డ్యూరేషన్? పవర్ PS is equal to PS power. The power contained in this signal is equal to amplitude A by RMS kabatti A by root 2 whole square. So this is equal to A square by 2. A square by 2. Then so energy is the power contained within the bit. So power is A square by 2. So here we can multiply it with the t, that gives the power within that bit duration. A square by 2 into t is the bit energy that is present in loss. So that is nothing but a ES in PSK. In PSK because S1 of t is equal to minus S2 of t. దీనికి బిట్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన సేమ్ వస్తుంది. S2 of t కి S1 of t కి మనం బిట్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన సేమ్ వస్తుంది. అండ్ హియర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ దట్ ఆర్ ఈక్వల్ హియర్ ఒమేగా నాట్ టీ, సిమిలర్ హియర్ ఒమేగా నాట్. So S1 of t is equal to minus S2 of t కాబట్టి directly here we can take in. So this bit energy is equal to ES is equal to A square by 2. Then what is the probability of error for this case? Formula. So probability of error equal to PE equal to 1 by 2 complementary error coefficient function of what is ES here? A square into t by divided by 2 into theta whole to the power of 1 by 2. Okay, so this is the probability of error of that BPSK signal. This is the probability of error of the BPSK signal. So please note down, this is very, very important. Last year question paper, this question is given in external examination. So here simply, here you can take the formula, PE formula for matched filter. That is same as that correlation receiver also.
have to use any one. So P is equal to 1 by 2 complementary error coefficient function of ES by eta. What is ES? Every modulation technique here you can find out the ES. That is ES is nothing but a bit energy. So directly here, what is in BPSK? What is S1 of t? S1 of t indicates that. So when the logic 1 is present, what is the transmitted signal? And logic minus 1 volt is present. What is the transmitted signal? Here S1 of t, S2 of t. S1 of t is a cos omega naught t, S2 of t is minus a cos omega naught t. S1 of t is equal to minus of S2 of t. So both the amplitudes are same. Therefore, here you can find out Es is equal to a square t by 2. Okay. So this is a procedure for calculating the probability of error for phase shift keying. ఓకే, అర్థమైందా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను? నోట్ చేసుకున్నారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, ma'am. గర్ల్స్ నుండి కూడా ఒకళ్ళు రిప్రజెంట్ చేయండి. నోట్ చేసుకున్నారా? గర్ల్స్ ఓకేనా? ఎలా చేయాలో అర్థమైందా మీకు? ప్రొసీజరు డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ తీసుకుని పిఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ పిఎస్కే. And here that phase and all are synchronization. That 1 plus 1 volt unna minus 1 volt unna the frequency అనేది అక్కడ సేమ్ ఉన్నది అండ్ ఫేజ్ కూడా మనకి సేమ్ ఉన్నది, బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది చేంజ్ అయింది. దాని ప్రకారం మనం తీసుకున్నాం. నౌ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ హెడింగ్ రాసుకున్నాం. క్యాలిక్యులేట్ probability of error of FSK signal, BFSK signal, binary frequency shift keying. This is also very important. These two are given in last year question paper. Okay, first have to write the equations for BFSK. So what is S1 of t for BFSK? S1 of t అంటే ప్లస్ 1 వోల్ట్ అంటే లాజిక్ 1 ఉన్నప్పుడు S1 of t ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఎలాగా? A ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ ప్లస్ ఒమేగా ఆఫ్ టీ. am I correct? కరెక్టేనే నేను రాసింది? ప్లీజ్ రిఫర్. Okay, S1 of t ఏమో A into cos of omega naught plus omega small omega, omega naught plus small omega, that is an frequency. ఇది దీన్ని ఎలా రాస్తాము? omega ht అని పెట్టాం. సో omega h is equal to omega naught plus small omega. ఇదేనా మనం పెట్టింది ప్లస్ 1 volt, that is logic 1 ఉన్నప్పుడు. So therefore S2 of t, please note down, S2 of t equal to A into cos of omega naught minus the small omega of t. Am I correct? This is a minus 1 volt, that is the logic 0 ఉన్నప్పుడు. This is the equation. Okay, then S1 of t equal to minus S2 of t. In this case, in FSK, please respond అవ్వాలి. S1 of t equal to minus S2 of t in this FSK. Please respond.
PSK, BPSK లో అయితే S1 of t equal to minus S2 of t. But in FSK, S1 of t equal to minus S2 of t. నాకు ఆన్సర్ కావాలి మీ నుంచి. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. A9 Yes, ma'am. ఈక్వలా S1 of t equal to minus S2 of t నా? నేను రాసింది ఈ కండిషన్ కరెక్టేనా అని అడుగుతున్నా. ఎనీబడి? చెప్పాలమ్మా. ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్టేనా ఫర్ ఎఫ్ఎస్కే? కాదు కదా. S1 of t ఏంటి? A ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ Cos ఒమేగా omega నాట్ ప్లస్ ఒమేగా టీ. దట్ ఈస్ నాట్ మైనస్ ఆఫ్ కాదు కదా, మైనస్ ఆఫ్ దిస్ కాదు కదా. ఇక్కడేం ఒమేగా నాట్ మైనస్ ఒమేగా స్మాల్ ఒమేగా అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్ వన్. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ ఫర్ ఎఫ్ఎస్కే. S1 of t equal to minus S2 of t is wrong in this one. So now how we can proceed to calculate probability of error for this FSK? So for this FSK here, so the procedure is you have to follow that one. So the probability of error for matched filter already we are calculated 2 by eta integration 0 to t S1 of t minus S2 of t whole square into dt into ఆల్రెడీ దిస్ ఫార్ములా యూజ్ చేసాము కదా మనం మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్కి. ఏమ్మా, మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్కి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసాము కదా. సో దెన్ హియర్ we can substitute this one. The probability of error for this one is equal to 2 by eta integration 0 to t S1 of t. S1 of t is nothing but a into cos of omega naught plus all omega t whole square dt plus integration 0 to t a into cos of omega naught minus omega, this is a whole square, into dt plus minus here minus integration 0 to t ఇక్కడ 2 వస్తుంది కదా, a into cos omega naught plus omega into t a into cos of omega naught minus
omega t into t. So like this. This is the procedure to calculate PE for FSK. Okay. So now 2 by eta a square ni common తీసేస్తే after solving this equation, so you will get, after solving this one, you will get here 2a square eta into t 1 minus sine, please note, sine 2 omega t by 2 omega t by 2 omega t, and after taking approximations also. Here, this is a simplified equation. Okay, here this is an formula for PE or P naught transfer. That is an here we can represent this is that is equal to P naught square of t. P naught square of t divided by sigma naught square. This is the procedure to calculate this. Similar way here also. PE and S and PE kadani. This is P naught square of t by sigma naught square. Already yesterday class here derived this one. Okay. So here we can change this. Please derive that one. So this is a formula for P naught square of t divided by sigma naught square. అందుకని మీరు చెప్తా ఉండాలి నాకు. Okay, this is a maximum. So after solving this one, you will get the final equation is like this. Now here you can take one approximation here. So this is a value. Okay. So this is the expression for this one. Then here we can substitute value for sine 2 omega t by 2 omega t for getting the out that P naught square by P naught square of t by sigma naught square is a maximum value. Okay. So here P naught square of t divided by sigma naught square attains maximum value when 2 omega t equal to 3 pi by 2. So here 2 omega t equal to 3 pi by 2. At that value, P naught square divided by sigma naught square attains the maximum value. Therefore, so this is equal to 2.42 into a square t by eta. So therefore here we can write
in the another general formula here, 4.84 into a square by 2, that is an power in that one, t divided by eta. Then simply here we can write 4.84 ES. So a squared by 2t, that is nothing but a ES. ES by eta. So like this. So this is P naught square T by sigma naught square. Then PE equal to, what is PE? PE equal to 1 by 2 complementary error coefficient function ERFC of ఎంత మనకి P naught square of T. Already you derived that one. P naught square of T divided by 8 sigma naught square. 8 sigma naught square. Eight sigma naught square. Here. 8 sigma naught square. And whole to the power of 1 by 2. 1 by 2. So then here you can substitute that value into this equation. Then what is the PE of FSK signal? PE of FSK signal. Okay? So please note down. My screen is visible to you? Are you followed? Emma? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇంతవరకు నోట్ చేసుకున్నారా? ఎలా చేయాలో చేశాను చూసారా? Yes, ma'am. అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. పీ నాట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ బై సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఎంత వస్తుందో నాకు చెప్పండి అమ్మా. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు, ఇవి మీరు చేసేస్తే సరిపోతుంది. పీ నాట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ బై 8 సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్. పీ నాట్ స్క్వేర్ బై సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ ఎంత? ఎంత వస్తుంది చేసి నాకు చెప్పండి. So here 1 by 2 ERFC complementary error coefficient function 0.6 into ES by eta whole to the power of 1 by 2. So this is the probability of error for this FSK signal. అవి వచ్చిందో లేదో నాకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. నేను వేసాను, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సేమ్ అంతే వచ్చిందో లేదో నాకు చెప్పండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 4.84 ES by eta డివైడెడ్ బై 8 వస్తుంది కదా. 4.84 డివైడెడ్ బై 8 అంటే సో ఎంత వస్తుందో చూడండి. దాని రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే 0.6 వచ్చిందో లేదో చూడండి. ఏమో అంతేనా?
నేను రాసిన ఈక్వేషన్ కరెక్టేనా? PE ఈక్వల్ టు 1/2 కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ కోఎఫిషియంట్ ఫంక్షన్ కరెక్టేనమ్మా? సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ వన్స్ అగైన్. మీరు గుర్తుపెట్టుకొని సో అది టోటల్గా ఇంటిగ్రియల్ అంతా సాల్వ్ చేయవసరం, కుదిరితే సాల్వ్ చేయండి, లేకపోతే ఫైనల్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమ్మా. సో లైక్ దట్ హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ probability of error. Okay, previous PSK కి అయితే S1 of t ఈక్వల్ టు మైనస్ S2 of t కాబట్టి ఈజీ అయిపోయింది. కానీ మనకి FSK కి ఆ కండిషన్ లేదు కాబట్టి S1 of t ఈక్వల్ టు A ఇంటూ కాస్ ఒమేగా నాట్ ప్లస్ ఒమేగా టీ, దట్ ఈస్ ద లాజిక్ S1 of t. S2 of t A ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ మైనస్ స్మాల్ ఒమేగా ఆఫ్ t. సో దిస్ ఇస్ S1 of మ్యామ్ స్క్రీన్ షేర్ అవట్లే మ్యామ్. స్క్రీన్ షేర్ అవట్లేదా? ఎస్ మ్యామ్. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. అది నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫర్ FSK calculation of PE for BFSK binary frequency shift keying. In BFSK S1 of t equal to this one A into cos of omega naught plus omega t, S2 of t this one. So the procedure for calculating PE is first you have to calculate the signal power to noise power. P naught square of t by sigma naught square equal to, this is the equation, 2 by eta integral 0 to t S1 of t minus S2 of t whole square into dt. So you know what is S1 of t and S2 of t. So according to that one, here you can calculate S1 of t and S2 of t. Okay, S1 of t whole square. S1 of t minus S2 of t whole square ante S1 square of t plus S2 square of t minus 2 into S1 of t S2 of t. దాన్ని ఇంటిగ్రల్లో మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. సో అదంతా సాల్వ్ చేయటము కష్టం కాబట్టి డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు, టెక్స్ట్ బుక్లో వేసేసాను నేను. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాల్వ్ చేసి అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటే you will simplify that equation. After simplifying that above equation, you will get this equation, 2 by eta into a square into t into 1 minus sin 2 omega t by 2 omega t. So మనకి మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మ్యాక్సిమం చేస్తాం. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఎంత వాల్యూ 2 ఒమేగా టీ ఎంత వాల్యూ పెట్టుకుంటే మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో 2 ఒమేగా టీ ఈక్వల్ టు 3π/2 పెట్టుకుంటే మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. సో ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 2.42 into a square t by eta maximum value. So here we written, why here we can written like this ante a square by t into es is nothing but es anamata. That's why here we can written like that. So 4.84 es by eta, that is p naught square t by sigma naught square. Directly here we can substitute that into in this equation, then you will get the probability of error is equal to 1/2 complementary error coefficient function of 0.6 es by eta into whole to the power of 1/2. Okay, so this is a very very important derivation for calculating probability of error for BFSK signal. Similar way here, calculate, this is the procedure to apply all the modulation techniques, digital modulation techniques. So different signals are there. MRA PSK, for MRA PSK you have to calculate, for MRA FSK, QPSK, so you have to follow the same procedure to calculate the probability of error, and then here we can compare the probability of errors of BPSK, BFSK and QPSK like that. అన్ని మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత కంపేర్ చేసుకుని ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది దేనికి తక్కువ ఉంటే సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సిస్టమ్ అండ్ కంపేర్డ్ విత్ ద అదర్ సిస్టమ్.
ఓకే ఏమ్మా అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. సో టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి చూడండి, టాప్ అండ్ షెల్లింగ్ మిగతా వాటికి కూడా ఇచ్చారు. అది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి మీరు నేర్చుకోండి. నేను అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఇది ఇచ్చాను, ఇది మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. ఏమ్మా అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసారా? అన్ని క్వశ్చన్స్కి మీకు చెప్పినవి వచ్చినవి చక్కగా రాయండి. రాస్తే ప్రతి ఒక్కరు మీకు మీ బ్యాచ్కి ఇచ్చినవే కాకుండా మిగతా క్వశ్చన్స్ అదర్ బ్యాచెస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడాను ప్రిఫర్ చేసుకొని హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్ ఆన్సర్స్ అవన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకుంటే కనుక సో టోటల్ సిలబస్ అంతా మీకు కవర్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రాగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే. ఏమో ఏం డౌట్స్ ఉంటే నాకు మళ్ళీ మెసేజ్ పెడతారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పటితోటి క్లాస్ ఈ థర్డ్ యూనిట్ కూడా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ. అది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అందుకనే చెప్తున్నాను. అవి ఇప్పటి వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వెంటనే పెట్టండి. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే కాకుండా అన్ని క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకొని అవి ప్రిపేర్ అయితే ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన 3 యూనిట్స్ మీకు కవర్ అయిపోతాయి. ఏమో గర్ల్స్ వింటున్నారా? రెస్పాండ్. అదర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆల్సో రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఏమో ఇప్పుడు నేను 6 బ్యాచెస్కి ఒక్కొక్కరికి 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతే 3 యూనిట్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే. ఎగ్జామ్స్ పెడతారు, ఏమి ఎగ్జామ్స్ పెట్టకుండా ప్రమోట్ అయితే మాత్రం అవ్వదు. మీకు మీరు 2 ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిందే, ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్ అన్నీ రాయవలసిందే. ఏమా బీ ప్రిపేర్డ్, మెంటల్గా కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీ సీనియర్స్కి 3 ఎగ్జామ్స్ మండే నుండి జరుగుతున్నాయి. ఏమా అర్థమవుతుందా? వింటున్నారా? అందుకనే కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి బాగా చదవండి. ఓకే. షెల్ వి థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.